daily basis, news all over the newspaper. You watch news, you listen to the radios, you walk around in town, you move around within along the streets, within the corridors. The news all over, things happening, and you wonder, where is our generation heading to? Where are we heading to as a people? And maybe as youths, where are we heading to? Today, you hear a youth did this, a youth did this, not snatching people's items along the corridors within town, stealing, doing all sorts of things which, to some extent, we call them immoral things. And we have the church, we have our religion. What is their stand within our community? What is their stand within our community? Have we failed? Have they failed to teach us, or have they failed to do their mandate as a religion and the people who should show us the direction, maybe when we go wrong? And you find, most of the time, you find they are the same people being engaged in this act. Like, you find a pastor or a priest or a sheikh within a church fraternity doing some unlawful things which maybe within our doctrines, within our holy writings from the Quran and from the Holy Bible are not good at all. What is really happening? What is really happening? And together with me, we have friends here for this discussion. The farthest end, what is really happening? What I can say is that if you compare religion and morality, they go hand in hand. Because one, I think in religion, each and every religion, either Muslim, Hindu, Christianity, ziko na religion zake, si ndio? Sasa ukisema ati religion na morality, they don't go hand in hand, kuna venye una contradict. Because for the Christian, there are things that you're not supposed to do as a Christian. For a Muslim, there are things that you're not supposed to do as a Muslim. For a Hindu, there are things that you're not supposed to do as a Hindu. So I think religion and morality is one and the same. Now, we are talking about the morality part of it. The morality part of it. The morality, sime tu ni kutoka kitambo. Hata ukiangalia tu na religion kutoka tu kitambo. Because immorality ilianza sasa. Ilianza hizo enzi za kale. Wakati wa kina Moses, wakati wa kina Abraham. Huko ndio immorality ilianza, by the way. Huko ndio ilianza. Kwani hata kama ilianza huko, like, but now it's too much to a level that tunapata within the church or within somewhere which you don't expect something to happen, something immoral like that to happen. Like, just a good example, recently kuna yenye imefanyika church, mtu a church elder amedunga mwenzake kisu pale kanisani na akakufa during the service. At that time I was also following a news on mtu ametoka tu na ameingia church, akaingia pale kwa madhabahu, and then he just lowered his trouser and then deposited the byproduct of Stay kusema ni ya bringing. what is really happening? Lakini to a point mpaka mtu mnafanya chipo. Jamani. But now that is why sema tu ni venye mtu amelelewa ama the surrounding of the person, because ana vitu zingine watu wengine ufanya as making sense. That is penny. Sasa hapo ndio nilikuwa nashangaa. Does as religion fail? Because unajua kanisa ndio wanaaminiwa sana kabisa. Wameaminiwa, lakini sio hivyo. Huwezi sema ni kanisa. Utasemaje ni kanisa? Wow. Now, where is the problem? Where is the problem? The society itself. It's not the church. So the society is getting into the church and whatever. Because I don't think there's anybody when you're amelelewa hajui hakuna vitu afai kufanya. Ama sipo ulilelewa ukaambiwa ufai kufanya, si ndio? Hata kama tulilelewa, like umeambiwa hivyo ufai kufanya hivi, ufai kufanya hivi, ufai kufanya hivi, but it reaches a point unashtuka tu mtu amefanya. Now where is the problem? Mama ni shetani ameingilia sana.
Labda. Eti labda ni shetani ameingilia sana. Yeah, lakini vitu zingine mmezoea shetani sana. Vitu zingine ufai kublame shetani. Vitu zingine ni mtu anataka. Boss, kwa nini tunakelea shetani? Sasa unajua hata kudiscuss hii kitu sahihi inaonyesha kuwa maybe we've gone too far na something needs to be done. We need to first find what really happened. Na si ati hizi vitu hazikuwa zinafanyika before, but ni venye sahihi zimekuwa normal, ni kama daily news, so it's one thing, it's disturbing. Na tukiangalia mbele na ile trend tuko nayo sahihi, huwezi sema kuna future. So we just really need to go back to the roots, like literally what is religion and what was it for in the beginning, because hiyo ndo ilikuwa moral compass. Like religion basically is the moral compass. It's the one that dignifies a person to be doing the right thing or the wrong thing. That is vile mtu ana conduct mambo yake akiwa peke yake na pia akiwa na wengine. So ile naweza sema ambaye may affect so much in our society ya kwamba these things are becoming a norm. I think it's matters dealing with technology and media, and there has been rise of propaganda here and there, and a lot has been building up over the years. Talk of racism, talk of tribalism, talk of corruption. Like basically ukiangalia tu vizuri, it's not the first time they're happening. They have always been there, and the problem is always with us as people, be it we are African, be it we are American or Asian or whatever, of whatever origin. We are still people, and we have the common problems within, and the problem is really with us. It's not with the religion, it's not with the moral compass, it's not with the laws, it's actually with us people. And we need to find what is really wrong with us, because we know what to do. Sasa hapo ndio kuna swali. What is really wrong with us? Hapo ndio sasa kuna swali, because umesema vizuri hizi vitu siku hizi like it's normal. Mimi kuamka siku moja and then coming to chop your head off. Vitu zingine ni show off. Show off gani? Vitu zingine show off gani sasa? Ukiangalia social media vitu zingine tu ufanya bana. Talk of social media, by the way. I think for one major reason ambaye may lead kwa hizi vitu kutrend hivi ni influence. By the influence ya the wrong people kwa media imefanya so much harm than good, kiasi ya kwamba hata mtoto ndo anachanuka kuliko mzazi kwa mambo ambazo mzazi anajuanga akiwa mtu mzima. Mtoto ashajua. So you are like, sawa, there was a reason for this to be, to come to be in our society. Technology was meant to help us advance kimaisha, tukue na pesa here and there, tukue na maisha rahisi, mazuri, faster works and all that. But sasa inatumika vibaya, and the next generation, even us as a generation right now, we are just messing up. And I think that media has done a lot about it, social media, because influencers have bring in their lifestyles to people. Some are good and some are bad, of which I also agree with her on that. Unaweza pata for real, mimi naweza kuwa niko na a very good phone or a very good camera, lakini hiyo kamera ni yangu ama hiyo simu ni yangu. Ngoja. Unapata umse, like the story I was following about, I was informing you about. Umse ni elder wa kanisa. Alafu akona katululu, we are talking about internet. Akona katululu na wewe mwenzake pia like hawana hizi simu kubwa. So how did they came to learn about these things? La ametokelezea tu akafika pale church hivi mara kadhaa akakufa. Hapo tu mwenzake. So alafu tunasema internet na social media, maybe the people he's surrounding himself with. If we are going to talk about that person, I wouldn't say we have a say.
of why he did it. That is personal hata kwake. Now where's you what led up to that? And yeah, that is. We've only been given a portion of the whole story. It's like reading a page of a novel. You don't know the whole thing. So hatuwezi sema, we don't have a say exactly what that was. But I kind of get you saying that we've come to a point where we are losing our moral grounds and we are losing the father figures and the mother figures. Sahi ni kila mtu tu aende tu na vile yeye anafikiria ni sawa. So what you know is good, you just do it. What you know is bad, just don't try to do it. And that's where the problem really is that we are now losing a guideline that is pure, that is right, that everyone is obligated to follow. Sijui kama nyinyi mmekuzwa na wale wazazi, those religious parents, wale the African mothers And like fathers. the African mothers and fathers, like you are to ilikuwa unazafika mahali unafanya kitu lakini unaogopa tu ukifika nyumbani utakufa. Mpaka leo. Unafanya ukifika ama what is it, what is really happening. You the other time mzaya ametoka anapeleka mtoto wake shule 5:30 5:40 hapo asubuhi, and then abruptly anakuwa attacked hapo nje kwa barabara, stabbed with knife to death, and then simu yake hata ilikuwa simu ya mkopo wakabeba wakaenda nayo, mtoto akiona hapo wenye mzee wake anakufa. Alafu tunasema we have a generation coming. Kwani ni wapi imeharibika? Lakini pia even so kumeharibika. Sasa tukatai, we still have to appreciate that there are good things that are still done by the same people, or not the same people, the same kind of people. That is watu ambao at least they have we've seen podcasts of people having testimonies of changing, because morality is not just something that is constructed, it is something that is, well, from within. We know from what we are doing, from our consciousness, what is good and what is bad. So usione ati juu mtu amefanya ile alifanya, maybe they are enjoying it. Maybe hata huyo mtu alisukumwa na mwingine afanye hivyo ndo akwe approved for something that he is desperate in need of. Like, yeah, I know there's just that misunderstanding and ile tu, we don't know what's really going on in the ground. The problem is that we are all going by our own guidelines. Vitu ambazo tunavitungia wenyewe ndo tunataka tufuate. Hatuna ile ambayo ni msimamo ambayo inasema kila mtu ni hii ndo njia ambayo iko sawa. Kila mtu anataka kwenda na njia yake. And that's where a lot of chaos is unleashed. Because lazima utagongana na huyu, lazima utagongana. Ni kama tu vumbi. Like, usipobebwa na upepo si ile tu inacheza kitu. Juzi nimekuwa nikiongea na rafiki yangu. Na ananiambia like mimi sasa siwezi enda church. Ambia sasa hivi siwezi enda church. Juu nikienda church vitu vinafanyika hapo nje ni the same things zinafanyika church. So like na hapo ndo unaenda kanisa gani? Kanisa tu zetu hapa. Kama kanisa tu zetu hapa zenye hizo tu zenye tunajua. Ananiambia mimi siwezi enda church kabisa. Nikamuuliza mbona huwezi enda church? Anambia manze, vitu zinafanyika huko ni vitu zingine zenye the same things tunafanya hapa nje ndio the same things zinafanyika huko, so hakuna haja. So back at home, by the way, kama mje realize normal Sundays kanisa ijai walai kanisa jawaija wakati wa Christmas ama kuvuka mwaka ndio kanisa inajaa mpaka watu wengine wanakaa nje. I don't understand. And the funny thing is that watu wanajaza hiyo kanisa, they're not even members of the church. It's people from outside, people who are homeless, street kids, like you are to at always expect, because the people who are actually coming to church, it's people who need help most. Ukiangalia like watu wanakujanga church, it's people who need help, maybe with money, maybe with family, maybe with anything, like anything they need. Because hey, normal Sunday, but they mimi normal Sunday kanisa imejaa. Si jawai. So tunasema kanisa ijajaa like mbona juu
vitu zinafanyika huko ni okay at some point pia vitu zinafanyika huko nje pia zinafanyika huko ndani. Because mpaka church watu wanatumia simu. Mimi ndio mimi najua church mimi sipendi kutumia simu. Na ungepatikana unatumia simu church, unafukuzwa ama bado kidogo unaona mtu ako live stream ako ana record lakini sawa labda nowadays they allow but hiyo nimeona tu nimekuwa mkubwa sijaiona hivyo. Mimi nadhani at least the reason why tunaona the things that are happening in religious structures are the same things happening in the other side of the secular world. It's just that the boundaries are not being removed, and it's a wave. It's a big wave that is actually happening because of the notion of just do what you want, it's your life. Ni hizo quotes ndogo ndo zinafanya vitu kama hizi zina happen. Like you are now giving authority to individualistic people who don't even know what to do with it. Ni kama kupatia mtoto fungo za kuendesha gari. Unaona? Na hata hajafika haicha kufikia kwa hiyo accelerator na brakes na kushika steering hata haoni mbele. But yeah, the reason why we are losing moral ground is because the boundaries that once kept things in line are now being removed. Sai, for example, in a certain country, mtoto anaweza shtaki mzazi kwa kumkataza kumpa let's say kama pesa ama kumnunulia gift, or even talk about mzazi kukataa kutunza wazazi wake, anawaacha hivyo tu na anaenda naishi maisha yake na mzazi wake mahali yuko hajui na maajabu. Like the things that put us in line sahi, the boundaries zinatoka tu hivyo polepole. Hasa ndo tunaona effects sahi. So effects ndo hizo, that's why it's a wake up call. So the boundaries zilianza kutoka kitambo. Zilianza kutoka kitambo, si sahi. It has been a process ambayo inatembea. Like unajua juzi nimekuwa church fulani. Alafu ikafika time ya kutoa sadaka. Kuna old dem amekuja, amefika church na nguo alikuwa amevaa like haikuwa na make sense kabisa. Amefika na ameenda huko mbele kutoa sadaka yake, amebeba sadaka vizuri. Alafu from I don't know what happened, hiyo bash yake ikaanguka. That envelope yenye alibeba nayo sadaka ikaanguka. Alishindwa manze kwenda kupiki hiyo bash yake juu. Sasa mbona ubengo yenye tu mwenyewe unajua kinama obvious. You show the world everything. Mbona wewe sasa chakula kwanza kwa church. Na watu si wako church zetu hizi. Huyo naye hakuwa na tabia. Sasa sijui ni mama yake ama ni ya mzazi ama maybe ndo alikuwa anakuja. Na bado alikuwa mtoto mdogo, kumaanisha like bado she was a bit young, bado hakuwa mtu like unasema ni mtu mkubwa. Alitoka kwa mtu akikuja church. Then you can blame them. Lakini pia parents have an obligation. If you feel that mtoto wako akitoka kwa yeye you're not comfortable with the way she's wearing, just tell him or her, hey, go back, change.